Welcome to class 11 physics. This is class number P96, first law of thermodynamics. The portion from thermodynamics, chapter number 12, continuation. First law of thermodynamics. In the previous class, we have seen zeroth law, and today we see the first law of thermodynamics. Class 11 physics for HSC, CBSE, and ISC students. And before studying first law, we have to understand what is internal energy of a system, internal energy of gas. The energy stored inside the system is a result of the random movement of the particles as well as the potential energy of the molecules as a result of their orientation. Such energy is called internal energy. ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ പൊസിഷൻ മൂലം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. അതുപോലെ റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റ് മൂലം ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റ് മൂലം ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് മൂലം ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകും. അവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഉള്ളതാണ് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി. ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി നമ്മൾ യു എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് ഓൾവേസ് റെപ്രസെൻ്റ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ യു. നൗ കംസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സീറോത്ത് ലോയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ലോയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? There are two statements for the first law of thermodynamics. They are number 1 Joule statement and number 2 closure statement. ഫസ്റ്റ് ലോയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ഒന്ന് ജൂൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ ക്ലോഷ്യർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. രണ്ടും പ്രത്യേകം പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ക്ലോഷ്യർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം. എങ്കിലും ജൂൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ജൂൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്: ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ ഇക്വലൻ്റ്ലി ഇന്റർകൺവെർട്ടിബിൾ ഒറ്റ വാക്കായിട്ട് എഴുതാം. ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ ഇക്വലൻ്റ്ലി ഇന്റർകൺവെർട്ടിബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് W = H. വർക്ക് ഈസ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ജൂൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഇനി അതിൻ്റെ ക്ലോഷ്യർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നോക്കുക? ഇഫ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് dQ ഈസ് ഗിവൺ ടു എ സിസ്റ്റം സോ ദാറ്റ് du is the increase of internal energy and dW is the external work done, then dQ is equal to du plus dW. That is the closure statement. If an amount of heat dQ is given to a system so that du is the increase of internal energy and dW is the external work done, then dQ is equal to du plus dW. ഒരു സിസ്റ്റം വിചാരിക്കുക, ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഇൻ എ കണ്ടെയ്നർ വിചാരിക്കുക. അതിന് നമ്മൾ dQ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, ജൂളിൽ dQ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അന്നേരം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഡി കൂടുന്നു. അതുപോലെ ആ ഗ്യാസ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് dW ചെയ്താൽ ഈ സപ്ലൈഡ് ഹീറ്റ് അത് du പ്ലസ് dW ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ചിൻ്റെയും അതുപോലെ വർക്ക് ഡണിൻ്റെയും തുകയായിരിക്കും. ഈ ഡിക്ക് പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ എഴുതാം, ത്രികോണം എഴുതാം. ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസിക്വൽ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ W അങ്ങനെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ dQ ഈസിക്വൽ du പ്ലസ് dW. ദിസ് ഈസ് ദി ക്ലോഷ്യർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. ഇതിന് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ്. ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം, ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റം, അത് ബാഹ്യമായിട്ട് യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല, ഹീറ്റ് സ്വീകരിക്കില്ല, ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കില്ല. അത്തരം ഒരു സിസ്റ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം. അത്തരം സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇഫ് എ സിസ്റ്റം that does not interact with the surrounding, it's a system. The isolated system is a system that does not interact with the surrounding. സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് യാതൊരു പ്രവർത്തനവും ഇല്ലാത്ത, യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് സീറോ. കാരണം ഇതിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇല്ല, വർക്ക് ഡൺ 0 ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് മീൻസ് dQ is equal to 0 and dW 0. dQ 0 ആയിരിക്കും, dW 0 ആയിരിക്കും ഐസോലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ. ഹെൻസ് ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുത്താൽ ഹെൻസ് du is equal to 0. There is no change of internal energy. The internal energy remains constant. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ്? സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ്. ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എ സിസ്റ്റം റിട്ടേൺസ് ടു ദി ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ പാസിംഗ് ത്രൂ വേരിയസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. ഒരു സിസ്റ്റം അത് അനേകം എക്സ്പാൻഷനോ കോൺട്രാക്ഷനോ ഒക്കെ വിധേയമായിട്ട് അവസാനം
അതിൽ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ചേഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ്. ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു ഗ്യാസ് അത് വികസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയിട്ട് അവസാനം ആ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോസസ്സിനെ, അത്തരം ചേഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ്. ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് സീറോ, ദാറ്റ് ഇസ് du0. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി സീറോ ആയിരിക്കും ഇത്തരം സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിൽ. ഹെൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ബിക്കംസ് dq is equal to du minus dw, but du0, therefore dq dw is equal to dq. We get the work done is equal to change of energy, or heat supplied can be converted into work. Hence in a cyclic process the amount of heat given to the system is equal to the net work done by the system. This is the principle of heat engines, whose purpose is to absorb heat and perform a cyclic process. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ്. അവിടെ ഈ ഹീറ്റ് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്യാസ്. ആ ഗ്യാസിൻ്റെ ഇൻറ്റർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് du 0. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ജലം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തിളക്കുന്ന പ്രോസസ്സ്. ആ ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് പരിഗണിക്കാറുണ്ട്. ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് നോക്കുക. അതായത് വെള്ളം തിളച്ചാവിയ, അപ്പോൾ 100 ഡിഗ്രി സെയിൽ വെള്ളം തിളച്ചാവിയ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ചിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്, when liquid is heated it absorbs heat and its temperature rises. After some time a stage is reached when it's boiling when it starts boiling and it changes its phase from liquid to vapor. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം പോലെയുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ചൂടാക്കിയാൽ അതിന് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേപ്പറായിട്ട് മാറും. ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫേസ്, അവസ്ഥ മാറും, അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറും, ഫേസ് മാറും. ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫേസ് ദ വോളിയം ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇസ് ഡൺ. വോളിയം കൂടും, വർക്ക് ചെയ്യും. ആസ് ദ പ്രോസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് വർക്ക് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്കും ഹീറ്റും ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ boiling process when we apply first law? Consider the vaporization of mass m of a liquid as it is boiling at its boiling point T and pressure P. Let V1 be the volume of liquid and V2 the volume of vapor. The work done in expansion is given by dW is equal to PdV. ഒരു സ്മോൾ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ നമുക്ക് PdV എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അത് P into V2 minus V1 ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം. If L is the latent heat of vaporization, the heat absorbed dq is equal to ml. അതായത് ഇത് ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ആ ബോയിലിങ്ങിന് കുറച്ച് ഹീറ്റ് വേണം. ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെയാണ് ബോയിലിംഗ് നടക്കുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചറിന് ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെയാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അത് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയും. m കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഇവിടെ dq ആണ്, അത് ml ആണ്. If dy is a change in internal energy during the process, then we can write dq is du plus dw, or du is dq plus dw. That is du is equal to dq is ml minus dw, p into v2 minus v1. It can be it is to be noted that as pressure remains constant boiling is an isobaric process. ഈ ബോയിലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഐസോബാരിക് പ്രോസസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ് പോലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആവശ്യമില്ല. ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ്
undergoes a process in which volume remains constant, it is called isochloric. If volume remains constant, there is no change in volume, no work is done. അത്രയും ഓർത്താൽ മതി. അവിടെ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വേണം എഴുതാം. ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് പി ഡി വി 0 ആയിരിക്കും. ഡി യു ഇസ് ഡി ക്യു പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു, ദാറ്റ് ഇസ് ഡി യു ഇസ് ഡി ക്യു. In this process, the whole heat energy supplied is spent in increasing the internal energy of the system. ഇനി ഇവിടെ 1-2 പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലോ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ W/H എന്ന് പറയുന്ന ജൂൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം W/H എന്ന് പറയുന്ന ആ ജൂൾസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. A piece of lead, piece of heat capacity 126 joule kg raised to -1 k raised to -1 falls from a height 6 meter, assuming that 75% of heat generated is retained by the lead. Calculate its rise in temperature. അപ്പോൾ ലെഡ് ബോള് മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുകയാണ്, 6 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുകയാണ്. അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 75% ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ലെഡ് ബോളിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ? ലെറ്റ് എം ബി ദ മാസ് ഓഫ് ലെഡ്, വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. വർക്ക് ഡൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലോസ് ആയിട്ട് മാറും. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പി, ദാറ്റ് ഇസ് mgh, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m into 9.8 into 6, that is 58 mj. M is the mass. Heat generated is 58.8 m. So much joule. Joule is unit. And we have to take it's 75%. The 75% of that value is the heat retained by lead piece of lead. That heat is equal to 58 m into 75%. 75% is 75 by 100. That is 44.1 m joule. If theta is the rise in temperature, heat absorbed Q is mc theta. So equate theta is Q by mc. Put the value of Q 44.1 m by m into c. C is 126, m cancel, B get 0.35 degrees Celsius. Another problem of the same type we do using the relation W/H. അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം. A lead bullet weighing 20 gram and moving with a velocity 100 meter per second comes to rest in a fixed block of wood. Calculate the heat developed and the rise in temperature of the bullet, assuming that 80% of the heat produced is absorbed by the bullet. ഒരു ബുള്ളറ്റ് വന്ന് ഒരു മരപ്പലകയിൽ ബ്ലോക്കിൽ കൊള്ളുകയാണ്. ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് 100 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ്. ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് എം ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ 85%ഉം ഈ ബുള്ളറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ്. എങ്കിലും ബുള്ളറ്റിൻ്റെ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് 126. സോ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് W, that is loss of kinetic energy. Heat produced Q, W, therefore half mv square, that is half m into V. V is 100. The velocity is 100. But 100 into 100 to mass 20 gram. 20 is 0.2. Half into mass is given. Half into 20 gram is 0.02. 20 gram is 0.02. Half into 0.02 into 100 square. That is 100 joule. %80 of the heat is absorbed by the lead bullet. So 80% of this energy
100 into 80%. 80% is 80 by 100. That is 80 joule. If theta is the rise in temperature of the bullet, Q is mc theta. Theta is Q by mc. Q by mc, that is 80 by 20 into 10 raised to 3 minus 3 mass into C 126. The answer is answer is 31.75 degrees C. The rise of temperature of the bullet is 31.75 degrees C. And this problem is one of the most important problem, repeated problem. A problem which is repeated several times in the examinations. 1 kg of water occupies 10 raised to minus 3 meter cubed at atmospheric pressure. When it is converted into steam, it occupies 1671 into 10 raised to minus 3 meter cubed. Calculate the change in internal energy. That is a question. Or external work also can be asked. External work. Calculate the external work and the change in internal energy. അതായത് 1 കിലോഗ്രാം വെള്ളത്തിൻ്റെ വോളിയം 10 raised to minus 3 meter cubed ആണ്. 1 ലിറ്റർ എന്നും വേണേൽ പറയാം. അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോഗ്രാം വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയം 1 ലിറ്ററാണ്. അത് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാവിയാക്കിയാൽ 1671 ലിറ്റർ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ 1671 ഇൻറ്റു 10 raised to minus 3 meter cubed. 10 raised to minus 3 meter cubed 1 ലിറ്ററാണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി. ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. Electric of steam is given 20 to 68 into 10 raised to 3 joule kg raised to minus 1. Atmospheric pressure, that is also to be applied. 1.015 into 13 into 10 raised to 5 Newton meter raised to minus 2. From first law of thermodynamics, we can write dq is du plus p dv. That is ml is equal to du plus p into v2 minus v1. Du is ml minus p into v2 minus v1. M 1 kilogram. 1 into 10 to 68 into 10 cubed. That is latent heat minus p. Atmospheric pressure 1.013 into 10 raised to 5. Volume V2 1671 into 10 raised to minus 3 minus 10 raised to minus 3. That is 20 to 68 into 10 cubed minus 1.013 into 10 raised to 5 into 1670 into 10 raised to minus 3. That is 20 to 68 into 10 raised to 3 minus 169 into 10 raised to 3. You look here. This is the second day minus step. Minus range 169 into 10 raised to 3 joule. That is external work done. That is external work done. 116. If external work done is asked separately, then the answer will be 169 into 10 raised to 3. So the final answer is subtract. The change in internal energy of 1 kilogram of water on boiling is equal to 20.99 into 10 raised to 3 joule. 20.99 into 10 raised to 3 joule. That is the answer. With this, our 96th lecture is over. We continue our class. Thank you very much.